sweet, தித்திப்பு, இனிப்பு. சக்கரை தித்திக்கும், வெல்லம் தித்திக்கும். You can also say இனிக்கும். Sugar is sweet, jaggery is sweet. பலாசொல தித்திப்பாக இருக்கும், மாம்பழம் தித்திப்பாக இருக்கும். Jackfruit is sweet, mango fruit is sweet. இந்த குலாப் ஜாமுன் ரொம்ப இனிப்பு. This gulab jamun is very sweet. இந்த லட்டு ரொம்ப தித்திப்பு. This laddu is very sweet. Spice, காரம், உரப்பு. Examples are மிளகா, chili, மிளகு, peppercorn. Thailand food ரொம்ப காரம். Thailand food ரொம்ப உரப்பு. Thailand food is too spicy or very hot. ஆந்திரா சாப்பாடு ரொம்ப உரைக்கும். ஆந்திரா சாப்பாடு காரமாக இருக்கும். Andhra food is spicy. Pepper soup காருது. Pepper soup உரைக்குது. Pepper soup is spicy. My lips are burning. உதடு எரியுது. Sour புளிப்பு. Lemon juice ரொம்ப புளிக்குது. This lemon juice is too sour. This yogurt has gone sour. தயிர் புளிச்சிடுச்சு. Bitter கசப்பு. இந்த டீ ரொம்ப கசக்குது. This tea is very bitter. எனக்கு இவ்வளவு கசப்பு பிடிக்காது. I don't like it this bitter. எனக்கு பாவக்காய் கசப்பு ரொம்ப பிடிக்கும். I like the bitter taste of bitter melon. உப்பு salty. உப்பு கரிக்குது. It is salty. பிரியாணியில் உப்பு ஜாஸ்தி போட்டுட்ட போல. Looks like you have added more salt to the biryani. பிரியாணி உப்பு கரிக்குது. Biryani is salty. துவர்ப்பு is a taste and it doesn't have an equivalent in English. Puckering or astringent is the closest, but it doesn't capture the sensation of it exactly. Unripe fruits and vegetables or gooseberry is the perfect example of it. And you eat a gooseberry and when you drink water just after that, you have a sensation of slight sweetness. நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா வாயில் லேசாக இனிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Bland சப்புன்னு. The stir fry dish is bland. பொரியல் சப்புன்னு இருக்கு. கூட்டில் உப்பு சப்பே இல்லை. I like my food spicier and savory. எனக்கு உப்பு காரம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். I like my food spicier. எனக்கு காரம் தூக்கலாக இருந்தால் பிடிக்கும்.